নমস্কার। সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক পদে যিনারা আগামীতে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন, অর্থাৎ 2014, 2012, 2017 এবং ইন সার্ভিস প্রাইমারি শিক্ষক যিনারা এই ক্যাটাগরি ফেসিলিটিস অর্থাৎ নিos থেকে dled পাস করে এখনও আমরা যারা এই ক্যাটাগরি বেনিফিটটি পাচ্ছি না এবং আগামীতে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বা হবেন, 2022-এ যারা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, নিos থেকে dled সাবমিট করেছেন, এখনও অরিজিনাল মার্কশিট পাননি, আপনাদের জন্য আজকের এই ভিডিও বার্তাতে গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট অর্ডারটি নিয়ে আলোচনা করব। এর আগের ভিডিওতেও আপনাদেরকে কোর্ট অর্ডার সম্বন্ধে বলেছি এবং নিos থেকে যে অর্ডারটি ইস্যু করেছে সেই সম্পর্কে বলেছি। আপনারা বোধহয় কোর্ট অর্ডারটি ভালো করে পড়েননি। আজকে কোর্ট অর্ডারটি আপনাদের নিকট পড়ে শোনাচ্ছি। পুরো কোর্ট অর্ডারে কী আছে। আমরা এখনও পর্যন্ত এই ক্যাটাগরি ফেসিলিটিস পাইনি। আমরা হয় কর্তৃপক্ষকে ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা শিক্ষা দপ্তর এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কারণ কেসটি হয়েছে রাজ্য সরকার বনাম এনসিটি বনাম নিos এবং এই কেসে রাজ্য সরকার জিতেছে। সেই কোর্ট অর্ডারে কী আছে পুরো ভিডিওটি মন দিয়ে শুনুন। কেস নাম্বার হলো WPA 6563 of 2022। অর্ডার হয়েছে 18/8/2022। এই সেই কোর্ট অর্ডার। এখানে আমি ভালো করে দেখাতে পারছি না। এই সেই কোর্ট অর্ডার। প্রয়োজনের লাগলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে চাইবেন কোর্ট অর্ডার, প্রত্যেকে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কেস নাম্বার এবং অর্ডার নাম্বার দিয়ে অনলাইনে সার্চ করলেও আপনারা এই অর্ডারটি পেয়ে যাবেন। চলুন জেনে নিন কী আছে এই অর্ডারে। WPA 6563 of 2022 মিস্টার সুদীপ্তা দাশগুপ্তা, মিস্টার বিক্রম ব্যানার্জি, মিস্টার অর্ক নন্দী, মিসেস দীপা আচার্য, মিস্টার সিদ্ধার্থ নায়েক ফর দ্য পিটিশনার। পিটিশনার পক্ষে এই 5 জন অ্যাডভোকেট। মিস্টার সত্যধরা আগারওয়াল ফর দ্য রিপ্রেজেন্টেন্টস অফ nios 6 to 9 nios, অর্থাৎ nios-এর পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট মিস্টার সত্যেন্দ্র আগারওয়াল। মিস্টার সৌভিক নন্দী ফর দ্য এনসিটির পক্ষে মিস্টার সৌভিক নন্দী। মিস্টার অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, মিসেস লিপিকা চ্যাটার্জি ফর দ্য স্টেট। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মিস্টার অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় এবং মিসেস লিপিকা চ্যাটার্জি। মিস্টার রাতুল বিশ্বাস ফর দ্য বোর্ড। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে মিস্টার রাতুল বিশ্বাস। পুরো অর্ডারটি পড়ে শোনাচ্ছি। Petitioner are untrained primary teachers working in the government aid recognized primary school in the state of West Bengal as per the requirement of National Council for Teachers Education
for short NCTE, these untrained petitioners are required to obtain diploma in elementary education within the cut-off date, that is 31st March 2019, in order to fulfill criteria relating to educational qualification for manning the post of primary teacher in a government aid recognized primary school. Accordingly, petitioners enroll themselves in diploma in elementary education. Course under National Institute of Open Schooling, short form NIOS. Though the petitioner completed the dled course within the aforesaid cut-off date, that is 31st March 2019, as submitted by Mr. Dasgupta, learned advocate representing the petitioners, but they obtained information on the website of NIOS that they passed the said examination, but the marksheet and the certificates of the said examination were not supplied to the petitioners, since it has been notified on the website of NIOS that the petitioner were treated as not certified NC. It has been submitted on behalf of the petitioners that the reason for not treating the petitioner as dled qualified is that the petitioners did not obtain 50% marks in senior secondary class 12 examination. Accordingly to the requirement of NCTE for employment in the post of assistant teacher in primary school, candidate has to obtain 50% marks in senior secondary class 12 examination, apart from being dled qualified. However, on behalf of the petitioner, attention of this court has been drawn to one notification dated 22nd August 2022, issued by the Joint Director CBC, wherefrom it appeared that the NIOS had relaxed such requirement of obtaining 50% marks in senior secondary class 12 examination for the candidates who complete dled course under NIOS 31st March 2019 and who are in services candidates. On placing reliance on said notification dated 22nd August 2022, it has been submitted on behalf of the petitioners that in view of relaxation which has been made by the concerned authority of NIOS, it appears that the grievance of the petitioners stands redressed, since in consideration of the relaxation now there is no impediment in treating the petitioner as dled qualified candidates. The said notification dated 22nd August 2022 is taken on record. Pursuant to the previous order passed by the court on 12th August 2022, Mr. Satyendra Agarwal, learned advocate, appears for NIOS. He has appraised this court regarding
applicability of various previous under right of children to free and compulsory education act 2019. However, it has been fairly submitted by Mr. Agarwal that since there is issuance of notification dated 22nd August 2022, now petitioners can be treated as dled qualified candidates provided they have completed the dled course within 31st March 2019 and the candidate need to be in service. National Council for Teacher Education, West Bengal Board of Primary Education and the state respondents are represented by the learner advocate. Having considered the submission made on behalf of the parties and on pursuit of the national notification date 22nd August 2022, this court also finds that in view of the relaxation granted in the favor of the candidates who have completed dled course by 31st March 2019 and who are in service, there is no requirement to obtain 50% marks in the senior secondary class 12 examination for being finally declared as dled qualified candidates provided they have fulfilled the candidate as contained in the said notification dated 22nd August 2022. Accordingly, this court directed the concerned authority of NIOS to take necessary steps for treating the petitioner as dled qualified candidate provided they have completed said course by 31st March 2019 and being in service candidate. The concerned authority of NIOS is further directed to supply marksheet and certificate of dled course as completed by the petitioner within a period of 6 weeks from the date of communication of this order. The petitioner, if provided certificates and marksheet by the concerned authority of NIOS on fulfillment of candidate as supplied above, will be at liberty to approaches the concerned respondent authorities for fixing their pay in accordance with law. অর্থাৎ এখানে বলেছে যে তারা তাদের ডিগ্রির যোগ্যতা মতো তারা তাদের এই ক্যাটাগরি বেনিফিট পাবে। ডিএলএডের যে বৈধতা, সে বৈধতামূলক যে বেনিফিট পাওয়ার কথা সেই বেনিফিটটি পাবেন। এখানে পরিষ্কার লিখে দিয়েছেন যে রেসপন্ডেন্ট অথরিটিস ফর ফিক্সিং দেয়ার পে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ল উইথ দ্য অ্যাপ্রোসেড ডাইরেকশন দ্য রিট পিটিশন স্ট্যান্ড ডিসপোজ অফ। However, there shall be no order as to cost. Urgent photostatus certified copy of the order, if applied for, be given to the parties upon usual undertaking. অর্থাৎ অনলাইন যে মার্কশিটটি আছে সেটি যতদিন না আমরা মার্কশিট পাচ্ছি সেটা বৈধতা। আশা করি আপনারা কোর্ট অর্ডারটা বুঝতে পেরেছেন এবং এই সম্বন্ধে আপনারা আরও অ্যাক্টিভিটিস পাওয়ার জন্য আপনারা কমেন্ট করবেন এবং নিজ নিজ এসআই অফিস ডিপিএসসিতে অবশ্যই যোগাযোগ করে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। ডিপার্টমেন্ট আশা করি জানে আমরা পাবো, তবুও অনেক সার্কেল অনেক ডিপিএসসি জমা নেয়নি, এখনও বিল হয়নি। সুতরাং এটা আশা করি আমরা পাবো। থ্যাংক ইউ বাই অল। সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন নিমতিতাদর্শন।